Buongiorno a tutti, in questo APRE Brief ci occuperemo dell'approccio Safe and Sustainable by Design che l'Unione Europea ha iniziato a implementare nell'ambito del programma quadro Verso Europe con l'obiettivo di migliorare costantemente metodi, strumenti e dati, qualità dei dati per produrre sostanze chimiche e materiali che siano sicuri e sostenibili. Questo approccio è trasversale all'interno del programma quadro e abbiamo pensato quindi all'utilità di un approfondimento per averne una maggiore consapevolezza e familiarità. Abbiamo con noi oggi il dottor Hubert Rauscher del Joint Research Center, che dal 2005 si occupa all'interno del JRC di nanomateriali e nanosicurezza. Le sue attività comunque ad oggi si concentrano su supporto alle policy e necessità regolatorie per quanto riguarda materiali avanzati ed è uno dei principali attori dello sviluppo del framework Safe and Sustainable by Design, inoltre per la definizione ovviamente dei criteri e procedure per la valutazione di materiali e sostanze chimiche. I now switch in English and I want to give the floor to Dr. Rauscher, who will give his talk in English, of course. Thanks a lot. Please. Hello, good morning. Thank you very much for the introduction. I'm Hubert Rauscher from the European Commission's Joint Research Center. I'm very happy to be invited here to this APRE brief on safe and sustainable by design. I'm trying now to switch to the full screen presentation. I don't know if you can see that. Is it full screen? In any case, I will full screen, Dr. Rauscher. So then I will change everything, and I will share the whole screen. So this is now. So I hope now. Yes, it's working. Okay, good. Sorry for the start. But so now, what I'm planning to do now is to give you a little introduction to the policy context of the safe and sustainable by design, and then give you a very brief overview of the safe and sustainable by design framework. And then the colleagues from APRE, I think they will then explain the context with the Horizon Europe. I think that was what was agreed. And so let's start now. So I'm from the Joint Research Center of the European Commission. And the Joint Research Center is a science and knowledge service of the European Commission, and we support EU policies with independence evidence through the whole policy cycle. We have scientific sites in 5 member states. I am based in Ispra in Italy. We work for more than 40 European Commission's policy departments, but today's focus is only about safe and sustainable by design. So the policy context. I mean, the big policy context is the European Green Deal in that context. The European Green Deal is a priority of the current European Commission, and it has ambitious goals. So, for example, cutting pollution down to 0 if possible, to achieve climate neutrality by 2050, and to work towards a circular economy. And these policy ambitions have been translated into certain strategies. And the most important strategy for us in that context is the chemical strategy for sustainability. And the goals of this strategy is to boost innovation for safe and sustainable chemicals, to phase out the most harmful substances, and to substitute as far as possible all other substances of concerns. So that means going towards new approaches to tackle the release and the emission of harmful chemicals across all life cycle stages.
And out of this strategy was developed the Chemical Strategy Action Plan. And one goal of this action plan was to develop safe and sustainable by design criteria for chemicals. So here we are then with the safe and sustainable by design. So this is the policy context. Now, what does it mean? Safe and sustainable by design means integration of several areas which was not done before. So to have a real integral assessment and considerations of safety and sustainability of chemicals along the whole life cycle. And that means methodological integration of sustainability science, the sustainable development goals, then green chemistry principles, green engineering, safe by design, life cycle assessment, risk assessment, all this together to develop safe and sustainable by design approach. So this is very interdisciplinary. And we can see here the milestones so far of the safe and sustainable by design framework. So after starting in 2021, or in 2022, there was already the framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials published by the JRC. So this is the scientific technical background of what does it mean safe sustainable by design. From this technical scientific background, the European Commission has made a recommendation to establish a European assessment framework for safe and sustainable by design chemicals and materials. And that recommendation has been published in December 2022. So it is very new. In the meantime, that framework was started to being tested with some case studies, and this will go on. All this framework, the technical basis, the scientific basis, and the recommendation and relevant documents I have here indicated in the references. You can that they are freely available. Now, the structure, going a little bit into the structure of that framework. So that framework is first of all composed of two parts. The first part here in orange is the design phase or the redesign phase of chemicals. So guided by certain design principles, such as green chemistry, green engineering, sustainable chemistry. And then the second part of that framework is the assessment phase here in green, consisting of several steps where several aspects along the life cycle are assessed. I will come to that, back to that in a few minutes. All this, following this framework should be integrated in the innovation process. So the design principles and the indicators that can be used as a guide to improve the design of the chemicals. And the safety and the sustainability assessment is used to quantitatively assess safety and sustainability performances. And this process is iterative. So it is not possible to do everything at the beginning of the innovation. So it is iterative while the innovation proceeds along certain stages from the ideation to the commercial scale. This process should follow the SSBD assessment steps iteratively. And then it will become more complete as along the innovation cycle, more information becomes available. So it's an iterative process, starting with few information at the beginning and more information when the chemical is developed better. Let's have a look at the different steps. So let's assume we are when developing a new material and chemical, following the safe sustainable by design principles. Then here we have a list of the first 4 steps of the safe and sustainable by design framework. So the first step relates to the chemical itself. It's the hazard assessment of the chemical or the material. The second step then looks at human health and safety aspects
of the chemical or the material in the production and processing phase, meaning getting of the raw material, production, and then also at the end of the life of the material. The third step looks into the human health and environmental aspects in the final application phase or in the use phase, when the material is used by the consumers, when it can go to the environment during the use phase. And the fourth step is the environmental sustainability assessment along the whole life cycle. In each of these steps, the framework refers to certain aspects and indicators that can be used for the assessment, the methodology and the tools that can be used in these steps. And there is also a proposal for the definition of criteria in the framework, and also a proposal for how to do the evaluation in that framework, in the technical background. For example, in the design or redesign phase, certain design principles are recommended to be followed, coming from green chemistry, green engineering, sustainable chemistry, circularity principles. So these SSBD principles are listed here. They relate to the efficiency of the material, to minimize the use of the hazardous chemicals and materials, the design for energy efficiency in the production, for example, the use of renewable resources to prevent and avoid hazardous emissions, and so on. So to consider the whole life cycle. So these are the principles. The step one, let's have a closer look at the step one. It is the hazard assessment. So it looks at the intrinsic properties of the chemical, the hazard profile related to human health, environment, and physical hazards. And in the framework, 3 groups are proposed. So group A would be the most harmful substances, so substances of very high concern. Group B would be the substances of concerns, as described in the chemical strategy for sustainability, and in the eco-design proposal. And the group C would then include all other hazard classes. And this tiered approach is proposed in order to characterize the hazards as early as possible in the innovation stage and along the innovation stage. Step 2 is then the occupational health and safety during the production and processing phase, so the gaining of raw material, production, end of life. And here, this phase looks at the occupational health and safety of the production process. And this analysis requires that the exposure is characterized by the frequency and the duration, as well as the operating conditions, and also the established risk management measures in these steps. Then the step 3 is then dedicated to the risks of the final application. So it evaluates the risks on the environment and human health in the final application. Again, for this analysis, the concentration of the chemical in the final application, the use conditions, and the frequency of use should be taken into account. And of course, then they should be known. And the step 4 then is the environmental sustainability assessment by means of life cycle assessment. And that means that all the impacts along the value chain, and the framework considers 16 different impacts. All these impacts along the value chain are assessed, and the product environmental footprint assessment method is the recommended method to do that. There are other methods of LCA, but for that purpose, currently the product environmental footprint impact assessment method is recommended to use it, and it considers toxicity, climate change, pollution, and resources use. And all these details you can find in the technical papers. So maybe let's have at the end, let's have a look at the chronological evaluation of this. I said already that framework and the recommendation, the EC recommendation, have been published in 2022. The framework has entered the first testing phase. The first testing phase is ending now with a workshop
on the 6th and 7th of December this year in Brussels, in person and also online. So where the results and the feedback of the testing phase from the stakeholders that have tested this framework with several examples are discussed and analyzed. In between, in October, we had a boot camp, Safe and Sustainable by Design boot camp, meaning that this was 38 stakeholders, scientists, consultants from companies came together in person in ISPRA and had 3 days of intensive training on the application of the framework. And this will be repeated next year when it's not yet clear, but this is very useful, I would say. Then in 2024, a second testing phase will start when a methodological guidance has been published early 2024 as an outcome of the first testing phase. So in 24, there will be a second testing phase that will run a year, and then in 2025, there will be the start of the revision of the framework and the definition of criteria based on all the feedback that has come back. For more information, there is a specific website in the European Commission's web on the DG RTD. You see the link here where all the news are published. Yes, and with this, I'm already at the end of my presentation. I hope I could give you a little insight on the policy background, some insights into the several steps of the SSBD assessment. That is an exciting thing. It aims at safe and sustainable innovation in the next years. I'm available for questions then, of course. Thank you very much, Hubert, for this very comprehensive framework of the safe and sustainable by design approach. So thank you very much. I would like to ask you to stay also till the end of this APRE brief for any question that came for our public. Now I switch a bit to the Italian. Salve a tutti e buongiorno, sono Serena Borgna e mi occupo come cluster tematico del cluster 6 di Horizon Europe. E quello che vorrei fare in questa seconda parte di questo APRE brief è di andare a dettagliare nel framework di Horizon Europe, in particolar modo dei bandi del 2024, quelle che sono le opportunità messe a disposizione dalla Commissione Europea nei bandi del 2024 e che hanno proprio il tema del Safe Sustainable by Design alla base. Quindi in questa sessione che segue, ora ci saranno delle slide che verranno messe a disposizione, potremo vedere dove troviamo l'approccio del Safe Sustainable by Design all'interno di quelli che sono alcuni cluster di Horizon Europe. E in particolar modo ci sarà poi un focus sui bandi, in particolar modo i topic del 2024, che vedono questo approccio integrato. Come anche Diego aveva riportato all'interno della sua introduzione, questo è particolarmente visibile in alcuni temi del secondo pilastro, in particolar modo il cluster 4 per la componente più di manifattura, quindi per la parte industry del cluster 4, lo troviamo all'interno del cluster 5 e del cluster 6 di Horizon Europe. Io mi occuperò in questa prima parte di andare a identificare le opportunità sul cluster 6 e il cluster 5, mentre il mio collega Coglitore, esperto del cluster tematico numero 4, andrà invece a definire le opportunità per la componente industriale. Per quanto riguarda il cluster 6 ho voluto rimettervi in evidenza, proprio per darvi una panoramica il più possibile comprensiva di quelle che sono le politiche che ruotano intorno a questo approccio, la politica sul tessile sostenibile e circolare, quella sull'action plan dell'economia circolare e sull'action plan su inquinamento zero, che sono molto importanti proprio per il concetto appena espresso. Per quanto riguarda invece un'identificazione di quelli che sono i bandi di maggiore interesse per le aree del food, della bioeconomia,
delle risorse naturali, dell'agricoltura e dell'ambiente, ci tengo a sottolineare come siano due le principali destinazioni interessate da questo approccio, in particolar modo quella sull'economia circolare, come è quasi la palissiano che sia, e poi anche quella sul clean environment and zero pollution. Per quanto riguarda la destination numero 4, in questo piano di lavoro specifico con le opportunità 2024 non abbiamo delle opportunità, ci sono state nel 2023, ma era importante comunque metterle in evidenza come una destinazione dove, vedremo poi nel futuro programma quadro a partire dal 2025, potrebbero esserci dei topic che vanno ad integrare questo approccio. Un altro programma che è direttamente connesso al Cluster 6 è quella della Circular Bio-Based Europe, ovvero il partenariato istituzionale che in questo momento non ha bandi aperti, ma ci sarà il bando 2024 che sarà disponibile da inizio del prossimo anno e sarà molto importante perché questo approccio è integrato in tutta l'interezza del concetto di circolarità della componente bio-based e delle bioraffinerie. Qui troviamo due topic attualmente disponibili all'interno del Cluster 6. Il primo riguarda quelle che sono soluzioni circolari innovative per quanto riguarda il settore dell'arredamento. Questa è un'azione di innovazione con un approccio single stage in scadenza a fine febbraio del prossimo anno e che trova pienamente incorporato l'approccio del Safe and Sustainable by Design. All'interno di questo topic verranno finanziati 2 progetti, ciascuno da 5 milioni di euro. Un altro topic invece di forte interesse è quello relativo alle catene del valore del settore tessile per quanto riguarda il riciclo. In questo caso, in questo secondo topic, abbiamo una sottomissione in doppio stadio, che vuol dire una prima proposta che viene sottomessa dai nostri proponenti in maniera più sintetica di circa 10 pagine e una volta superata questa prima fase di valutazione verranno chiamati alla scrittura della proposta completa. Siamo qui in un'azione di ricerca e di innovazione, quindi più focalizzata sulla prima parte di quello che è il livello di maturità tecnologica e verranno finanziati alla fine della procedura di valutazione 3 progetti, ciascuno da 5 milioni di euro. Passando avanti, trovate una serie di slide che vanno ad ampliare i concetti disponibili all'interno di questi 2 topic, quindi sul settore dell'arredamento e su quello del tessile. Sono delle slide presentate dalla Commissione Europea durante gli Info Day che ho voluto mettere in evidenza proprio per darvi del materiale aggiuntivo per comprendere al meglio che cosa sta chiedendo la Commissione e come integrare questo approccio all'interno delle vostre proposte. Infine ho voluto riportare sempre in relazione al Cluster 6 un progetto che integra fortemente l'approccio Safe and Sustainable by Design, quindi per darvi proprio un esempio pratico all'interno del quale è stato applicato questo approccio, almeno all'interno del Cluster 6, ed è un topic che va a mettere in relazione quelli che sono i residui del sistema agricolo, quindi per andare comunque a migliorare quelle che sono le opportunità economiche, sociali ed ambientali, proprio attraverso la soluzione di quelli che sono la componente di scarti del settore agricolo. Qui avete poi qualche dettaglio in più che può essere sempre utile per andare a prendere dei spunti per una maggior comprensione di questo approccio all'interno del Cluster 6. Chiudo con il Cluster 5, dove ci sono degli altri colleghi di APRE che sono degli esperti, ma volevo mettervi in risalto anche questi 2 topic, questi 3 topic che sono direttamente connessi al partenariato sulle batterie, partenariato coprogrammato sulle batterie. Sono topic con scadenza diversa, il primo ha una scadenza a aprile del prossimo anno, gli altri 2 topic hanno invece una scadenza prevista a settembre sempre del 2024. All'interno di questa slide trovate qualche dettaglio aggiuntivo rispetto ai topic che sono di pertinenza. Sono topic che riguardano nel primo caso il ruolo della supply chain europea all'interno della produzione di batterie non a litio, per quanto riguarda comunque sia stoccaggio a livello stazionario. Il secondo topic è relativo invece a quelle tecnologie di produzione post-Lion per quanto riguarda applicazioni nel settore dei trasporti, e poi
abbiamo un ultimo topic che va ad integrare totalmente questo approccio all'interno del settore che è relativo alla riduzione del peso e delle dimensioni delle celle e dei sistemi di packaging e dei sistemi di pacchi di batterie che devono andare ad integrare materiali che sono leggeri e multifunzionali con nuove tecnologie per quanto riguarda lo scarto termico e logicamente il Safe and Sustainable by Design approach al proprio interno. Questo quindi per darvi anche un'evidenza di topic che sono presenti con questo approccio all'interno del cluster 5, in particolar modo per l'area che è coperta dal partenariato sulle batterie. Io a questo punto lascio la parte relativa ai primi due cluster, il cluster 6 e il cluster 5, e passo la parola al mio collega Diego Coglitore che si focalizzerà invece su quelle che sono le opportunità all'interno del cluster 4 Digital Industry e Space. Grazie per l'attenzione e ricordo poi la possibilità di fare delle domande tramite slide. Sarò breve e diciamo rispetto al cluster 6, nel cluster 4 abbiamo altri riferimenti per quello che riguarda questo approccio, il Safe and Sustainable by Design, anche se ritroviamo appunto il Zero Pollution Action e il Circular Economy Action Plan, in più vediamo che c'è la Chemical Strategy, che è proprio diciamo un po' il cuore dove poi si sviluppa il Safe and Sustainable by Design, ma anche la Roadmap Materials 2030 e la European Industrial Strategy, insomma un contesto un po' più industriale e produttivo. In particolare, diciamo, le opportunità del framework all'interno di Horizon Europe riguardano principalmente, per quanto riguarda il cluster 4 ovviamente, la Destination 2 che è Resilience, diciamo dove sono protagonisti i raw e gli advanced materials. La prossima... in particolare abbiamo 3 opportunità dove l'approccio, questo framework è protagonista per i topic 2024. Vediamo che abbiamo una single stage e 2 a doppio stage. Comunque diciamo per informazione la prima scadenza anche per quanto riguarda il doppio stage è comune e sarà il 7 febbraio 2024. Il primo topic riguarda lo sviluppo di materiali e sostanze chimiche alternative che vengono sviluppate secondo l'approccio Safe and Sustainable by Design. In questo topic è proprio l'approccio ad essere protagonista, è proprio il framework e occorrerà dimostrare la sua applicabilità nello sviluppo di nuovi materiali e sostanze chimiche. La seconda opportunità invece riguarda lo sviluppo di polimeri biodegradabili per il packaging. Anche qui il Safe and Sustainable by Design dovrà essere considerato come approccio fondamentale per lo sviluppo dei nuovi materiali come baseline. Ultimo topic è incentrato sullo sviluppo di biomateriali avanzati in ambito salute. Stesso discorso del precedente, a differenza diciamo del primo topic, anche qui l'approccio Safe and Sustainable by Design verrà presa come baseline, come fondamento per lo sviluppo dei nuovi materiali. Le opportunità del cluster 4 finiscono qui, ma abbiamo credo domande dal pubblico rivolte al dottor Rauscher. So Hubert, there is a question for you from Ludovico Bonfiglio that is, given the very high cost of Euro planning expert, why don't you create vouchers to pay the experts? So it seems like if you want to answer, please. Well, I don't know whether this question is whether I'm the right person. I can hear you actually. I have. I can hear. Sorry. Yeah. So I'm not sure if I'm the right person to answer this because we are from the JRC. We do the research and innovation. We do the development. We do the scientific support of the Commission. So maybe that question would go to the policy makers in the Commission. Thank you for the answer, and thanks a lot for to be here, for your availability. I hope there will be other chances
to have you with us in other opportunities. Switch again to Italian. So grazie a tutti per essere stati qui, insomma, in questo apre brief, dove abbiamo, diciamo, sinteticamente mostrato l'approccio Safe and Sustainable by Design e le opportunità di Horizon Europe. E fra poco ci sarà una pre-dialogue moderato da Serena Borgna, che ci ha presentato anche le opportunità per quanto riguarda il cluster 6 e 5 nel framework SSBD, e il dialogue sarà incentrato, diciamo, dal come si è andati, diciamo, da diciamo, le interazioni fra Horizon Europe e il PNRR. Avremo protagonisti anche, diciamo, i nostri protagonisti del Ministero dell'Università e della Ricerca. Vedo un'altra domanda per il dottor Rauscher. It's about if the approach can be shaped for all design sectors. Mm-hmm. Yes, I mean, the SSBD, it is a framework. So it is it explains the principles and the assessment stages and the design principles. So therefore, yes, it can be shaped for all design, for all sectors that involve chemicals and materials. Yes. So indeed. it's, let's say, it's about materials and chemicals in general, whatever is the field of application. Yes, exactly. Yes. Thank you very much. Not application specific. Yeah, thank you very much. Thank you again, Hubert. Thank you.